ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക് ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സിനിമകളിലെല്ലാം. അത് ഈ വീട്ടിലിങ്ങനെ പാട്ട് അമ്മ പാടുന്ന കാരണം കൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് അമ്മ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതും ആൻഡ് മ്യൂസിക് ഇസ് ഓൾവേസ് ഓൺ. സോ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കോണ്ടെക്സ്റ്റലി യൂസ് ചെയ്യും, ചിലപ്പോൾ യു ജസ്റ്റ് ടേക്ക് എ വേർഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്, സംതിങ് ഫാസിനേറ്റ്സ് യു. തമിഴിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പാപ്പനാശൻ ശിവൻ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഫേമസ് സോങ് ഉണ്ട്, നാനൊരു വിളയാട്ട് ബൊമ്മയാ ജഗൻ നായകിയേ ഉമയേ ഉന്തനക്ക്. This idea of നാനൊരു വിളയാട്ട് ബൊമ്മയാ, it's like childlike, am I a plaything of yours? So that word fascinated me so much, and I kept telling Vairamuthu, you must use that kind of Tamil, En manam unakoru vilayattu bommayai எனக்கென உணர்ச்சிகள் தனியாக இல்லையாய் நெஞ்சின் அலை உறங்காது என் விழி மூட வாழ்ந்து வாயன் கண்ணா. So classical literature, classical music has whether it's Tyagaraja Swami's kritis or Papanasan Simon's composition, they give you very interesting ways എങ്ങനെയാ ഒരു ചരണം എഴുതുക, എങ്ങനെയാ ഒരു ഐഡിയ ഡിപിക്റ്റ് ചെയ്യുക. they are unique new ways of creating songs. ക്ലാസിക്കൽ ലിറ്ററേച്ചർ എത്രത്തോളം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ക്ലാസിക്കൽ ലിറ്ററേച്ചറിൽ ഇരിക്കുന്ന കഥകൾ ആർ തിങ്സ് വിച്ച് ഹാവ് സർവൈവ്ഡ് ഫോർ 150 years, because there is something timeless which transcends time, and there is something in the story which is not dated. That is what classical literature helps you, whether it is Dostoevsky or whether it is Jane Austen or William Thackeray or Charles Dickens. So I believe a story must have a strong foundation, and that is what I didn't have in Minsarakanava. It was a flippant just a comedy which I felt didn't. So next time Andugondem cheyadappo I took a strong story and then tried to adapt it. ക്ലാസിക്കൽ ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ ഫാസിനേഷൻ മാറി തമിഴ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ ആരുടെയായിരുന്നു? ഐ തിങ്ക് ഞാൻ ആദ്യം തമിഴ് സിനിമ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മളൊരു മലയാളിയായിട്ട് തമിഴ് സിനിമ ചെയ്യാണ്. സോ പീപ്പിൾ തിങ്ക് ദാറ്റ് യു ഡോണ്ട് നോ എനിത്തിങ് അബൌട്ട് തമിഴ്. 1980s നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ കെ ബാലചന്ദ്രൻ്റെ പടങ്ങളിലെല്ലാം ഈ ഭാരതിയാറിൻ്റെ സോങ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ വി വർ ക്വൈറ്റ് ഫാസിനേറ്റഡ് ബൈ ഭാരതിയാർ, ആൻഡ് ഭാരതിയാർ ഈസ് ലൈക്ക് what Rabindranath Tagore is to Bengali literature, and atrey oru young youthful writing, and he could write on any subject. So Bharatiyar was a poetry was always discussed with Sujata sir while we write. So adil ninnu he got influenced, and then our character of Aishwarya Rai is was influenced by poetry. Okay. So since we discussed various poems to decide what has to be done, adil one song became oru poetry recitation madiri ayirunnu. Sutrum vili sudarthan kannamma Surya chandiraro vatta kariya vili kannamma vana karumai kolvom பட்டு கரு நீல புடவை பதித்த நல்வைரம் நட்டு நடு நிசியில் தெரியும் நக்ஷத்திரங்களடி சுலை மலரொடியோ உனது സുന്ദര പുന്നകൈതാൻ. And Rajiv Menon Productions 2006 rated number 3 in India in Economic Times. അടുത്ത കൊല്ലം number 2 ആയി. So like when are you going to be number 1? I don't know. We are not in the number game. It doesn't make any difference. It's just sometimes these things go up and down. And I don't know what is the basis of ratings. എനിക്ക് actually ആശ്ചര്യമാണ് that after 20 years people still want to make ads with us. I mean, like it's quite an amazing thing surviving so long. So we would like to be seen as filmmakers. And other projects? Well, there are 2 projects which I have finished now. I mean, writing stage. February we are starting a film called Dun with Aishwarya and Abhishek Bachchan. അതിനുശേഷം അതൊരു ഒറിജിനൽ ഫിലിമാണ്. So it's a kind of a film about a wrestler who becomes a musician. So music ഉണ്ട്. Yeah, music is always there. Music is his second name.
I subject her to a lot of my singing. I am also hoping to make a film that will be later. എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? ഇത് കഴിഞ്ഞു. Almost he's waiting to read it. പിന്നെ I am doing a short film also. തിരക്കിൽ അല്പം നേരം മുന്നേ തന്നെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പേര് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും അർത്ഥവത്താണ്. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ തിരക്കിൽ രണ്ടുപേരെ ഒരുമിച്ച് ഞാൻ പിടിച്ചിരുത്തി കുറച്ച് നേരം എനിക്ക് സമയം കിട്ടിയത് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. I am really thank you very much. Thank you so much, Rekha. Thank you, Rekha.